সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু চ্যানেল। তো আজকে আমরা একটি বিগেস্ট থার্মোকলেট বোট বানাবো। তো আজকে আমরা যে বোটটি বানাবো সেটি কিন্তু আমাদের জলের মধ্যে এগোবে, অর্থাৎ আমরা এতে একটি সিস্টেম করব যার সাহায্যে এটি আমাদের এয়ারের সাহায্যে চলবে। আর এতে আমরা একটি বেলুন লাগিয়ে দেবো যার ফলে আমাদের এটি এগোবে। আর আমরা এটি অনেকটা বড় বানাবো, প্রায় 3 ফুটের মতো। তো চলুন আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করে যাক। তো বন্ধুরা, এবার আমরা এরকম একটি 1 ইঞ্চি দেখতে পাচ্ছি এরকম একটি থার্মোকলের শীট দিয়ে নিয়েছি। তো এতে এবার আমরা চলুন এখানে একটি নৌকার আকারে এঁকে নিই। চলুন আমরা এবার এখান থেকে কেটে নিই। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা এখানে এটিকে ভাবে কেটে নিয়েছি। দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু বোর্ড রেডি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে নিচের স্ট্রাকচারটি হবে এখানে বানিয়ে নিলাম। তো চলুন এবার আমরা পরের স্টেপটি দেখে নিই। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে এরকম 1 ইঞ্চির একটি থার্মোকলের শীটকে কেটে নিয়েছি। এবার আমাদের এখানে এরকম একটি 1/2 ইঞ্চির থার্মোকলের শীট লাগবে। তারপর আমরা এটিকে এখান থেকে 1 স্কেল যতটা মোটা হয় ততটা করে আমরা এখানে এটিকে কেটে নেব অনেকগুলি পিস করে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা এখানে এরকম 3টি এরকম ছোটো ছোটো কেটে নিয়েছি। তো এবার আমরা এই যে 1 ইঞ্চির যে বোটটি বানিয়েছিলাম সেটির ওপর আমরা এভাবে এটিকে লাগিয়ে দেবো ব্যাম্বু স্টিক দিয়ে। দেখুন বন্ধুরা এভাবে। তো চলুন লাগিয়ে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে এরকম কিছু পেপারকে কেটে নিয়েছি, দেখুন ফ্ল্যাগের আকারে। তো এবার আমাদের এই ব্যাম্বু স্টিকগুলির ওপরে আমরা আঠা দিয়ে এগুলিকে এভাবে লাগিয়ে দেবো। তো চলুন লাগিয়ে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমরা এখানে কিভাবে সব ব্যাম্বু স্টিকে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে টোটাল এখানে 10টা ফ্ল্যাগ লেগেছে। আর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি কি সুন্দর লাগছে। তো এটিকে আমরা এখনো ডেকোরেট করবো। তো চলুন ডেকোরেট করে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা এখানে আমি কিছু স্টিকি নোটস নিয়েছি। আর এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ডেকোরেটের জন্য কিছু এরকম স্টার নিয়ে নিয়েছি। তো চলুন এবার আমরা এগুলি দিয়ে আমাদের বোর্ডটিকে ডেকোরেট করে নিই। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের এই গোটা বোটটি আমরা কিভাবে ডেকোরেট করে নিলাম। আমরা এখানে এরকম 2টি দলকে লাগিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন ফ্ল্যাগের সঙ্গে। দেখুন বন্ধুরা আমরা এটি কিভাবে লাগিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর দেখুন আমাদের এই বোটটি আমাদের ডেকোরেট করার পর আমাদের কি সুন্দর লাগছে। দেখুন বন্ধুরা আমাদের এখানে এরকম 2টি দল লাগিয়ে দিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছেন হাতে এরকম ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়েছি আমরা, দেখুন। তো চলুন এবার আমরা এতে বেলুন লাগিয়ে দিই। তো বন্ধুরা এখান দিয়ে আবার ফুটো করে আমি এইখানে এই বোটটি ঠিক মিডিল করে আমরা এখানে এই পাইপটিকে বার করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছেন এটিকে খুব ভালোভাবে ডেকোরেট করেছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডল লাগিয়ে দিয়েছি, কত রকম ফ্ল্যাগ লাগিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে আমরা এভাবে স্টিকি নোটস এবং কিছু স্টার্স দিয়ে এটিকে ডেকোরেট করে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা। তো চলুন এবার আমরা এটিকে এবার জলে চালিয়ে দেখে নিই। Moving with the motion, following
এবার এটা নিয়ে আমরা জলে নেমে যাই এবং দেখা যাক আমাদের এটি ওয়ার্ক করে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের এটি কিন্তু খুব ভালোভাবে এতে এই জলে ভেসে আছে, কারণ এটি আমরা থার্মোকল দিয়ে বানিয়েছি। তো বন্ধুরা এটি এবার আমরা ফুলিয়ে দেখে নিই এই বেলুনটিকে। তো বন্ধুরা চলুন এবার এটি এবার আমরা এদের ট্রাই করে দেখে নিই এগোয় কিনা। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের এই বোটটি কতটা পর্যন্ত যাচ্ছে। তো বন্ধুরা আমরা এখানে যে স্ট্রটি লাগিয়েছিলাম সেইটিতে কিন্তু আমাদের এই বোটটি অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছিল না, তাই আমরা এখানে একটি মোটা পাইপ লাগিয়ে দিয়েছি। তো দেখা যাক এবার আমাদের এই মোটা পাইপটির সাহায্যে আমাদের বোটটি কত দূর যায় এবং এই বোটটির স্পিড কতটা বাড়ে। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন আমাদের এটি কীভাবে ওয়ার্ক করলো। তো চলুন এটি আমরা আবার একবার টেস্ট করে দেখে নিই। Stranded in the open, dry